Hi Karla, nandyan ka na ba? Wala pa daw. Kaya malapit na din ako sa bahay. Hala, nagdadrive ka ba? Ay, hindi naman. Nag-park muna ako before ko sinagot yung telepono. Good thing. I called kasi I'm running a little late. May nagpungkuhan kasi dito. Ay, okay ka lang ba, Doc? I'm fine. Eksakto. Topic natin mamaya, road safety. Ay, that's good. That's really good to hear. Sige, Doc. I'll see you in a while. O sige Karla, higit sa pagmamaneho ah. So Sir Darwin, diretso na tayo. Ano ba ang state of the road safety awareness natin dito sa Pilipinas? At ano yung mga common na mga road accident-related injuries na nakikita natin dito? Regarding road safety awareness dito sa Pilipinas, mayroong programa ang DOTR na naglalayo na ito po ang tawag dito po ay yung Road Safety Decade of Action. Simula po ito nung 2010 hanggang 2020 na ang layunin ay mabawasan ang aksidente sa lansangan. Ano naman po yung mga common road safety signs na talagang number one na nababiolate ng nating mga mamamayanan? Sa probinsya kasi ang nakikita natin yung paggamit ng seatbelt at saka yung helmet. Oo. Particular dun sa mga nagmumotor. Pero dito sa Metro Manila, ang common sign na nababiolate ay yung no parking sign. No parking Sa sobrang dami ng sasakyan. Yun nga, ano. So ang mga road-related accidents na nakita natin dito, ano-ano to mga to? Ano ang mga most common? Unang-una, ito po yung hit pedestrian. Pangalawa, yung angle impact, rear end, yung binangga mo yung likod ng sasakyan. Yung hit pedestrian, ito yung nabubundol sila habang nagko-cross ng pedestrian. Yes. Pedestrian. Yung hindi binibigyan ng way. Kalimitan po, may tinatawag kasi tayong vulnerable group when it comes to road accidents. So these are the pedestrians especially and yung mga nagda-drive ng two-wheeled motor vehicles po natin like the cyclists and the motorcycles. So isa po yan sa nakita po namin na sila yung may pinakamaraming numbers na naaaksidente sa lansangan po natin. Accident-related injuries. Sila po talaga mga vulnerable road users natin. May nakikita ba kayong dahilan kung bakit sila ang mga vulnerable population? Naglagay na po dyan na accident-prone area. Tapos sumunod na taon, wala rin pagbabago. Nilagyan niya ng bawal tumawid na kamamatay. So, sumunod na taon, tumaas pa rin na tumaas yung aksidente. Ang nangyari, bawal tumawid, may namatay na dito. Pero ganun pa rin, tumataas pa rin hanggang sa siguro ang attitude ng mga Pilipino pasaway, stubborn, ganun. Kaya Kailangan talaga ng sign. Mamamatay ka, Oo, di ba? mamamatay, wag Para lang tumawid, talaga, huwag kang mamamatay ka. tumawid. Parang ganun Oo, dapat diretsahan. Tama talaga si Sir. Kasi minsan talaga tayong mga Pilipino, hindi talaga natin binibigyan. Dami ng signs na di ba? Oo. Binibigay. So, sa ngayon, sa programa ng Road Safety Awareness Month natin, ano ang mga pinaplano ninyo mga aktibidades dito? O may ginagagawa na ba tayong mga activities before? Kasi 10-year project ito, 2017 tayo ngayon. ang activity, sa IBIM Day po, ang activity ngayon, meron po kaming LED advisory board na naka-install po along EDSA. At saka meron po kaming Facebook at Twitter account. Nagbibigay ng mensahe para sa safety tips sa mga motorista na naglalakbay o kaya nagtatrabaho sa Metro Manila. So, sino po ba yung mga usually na involved sa mga road accidents? Malakas po ba ang drunk driving dito sa Pilipinas? When it comes po dun sa mga involved, more on nakikita po namin are those, meron po tayong mga nakainom, but I'm not sure with the statistics po. And sometimes nga po yung mga sleep-deprived drivers natin and yung mga distracted drivers din po natin. So such as pwedeng
nag-receive ng calls or nagte-text during Nagte-text kasi during uso driving. ganyan ngayon. Yes po. So kasi kapag may ginagawa ka while driving, your defense mechanism is slowed Mga or na-alter. reflexes, no? Yes Mga po. reflexes, oo. Yes po, isa 'yon. So imbes na mag-stop ka na or something or maging aware ka sa dinadaanan mo or sa kalsada, you have parang nadi-divide po yung attention nyo kaya po nagkakaroon ng aksidente. Oo. So ito mga airbags, mga helmets, mga seatbelts ay talaga ba nakaka-guarantee ito ng road safety? May punto, pero hindi siguro lahat ng pagkakataon. Halimbawa, kung ikaw ay nagbamaneo ang speed mo is 120 kilometers per hour sa open highway o kaya sa NLEX o XLEX. So, ang ini-expect mo doon, pag nakabangga ka o kaya nabangga ka, siguro pinakamababa mo doon, orthopedic. Hindi ka siguro maliligtas ng airbag. Hindi It talaga. Siguro depends po depende sa sa speed. yes. Ibig sabihin Sa kahit speed, sa naka-airbag time. ka pala, Karla, pwede ka rin magkaroon ng mga fractures dyan o mga head Depende po injuries. sa impact ng aksidente. Oo. Pero actually, di ba, mas delikado pa nga kung mag-hit ng airbag na wala kang seatbelt, Kaya nga. di ba? Yes. So, Oo. dapat talaga So, naka-seatbelt. dapat naka-seatbelt din, no? Maintain lang po yung alertness. Tapos, use your engine brake. Tapos, kung bumagal na siya, drive your car into the safest side of the road para Huwag lang magpanic, no? magpanik. Ito po na-notice ko pag nagda-drive kami sa mga highway. Minsan, yung mga mababagal nasa outmost left lane, Yes. yung mga mabibilis nasa outmost right lane. So, saan nga po ba ang safest lane kung depending sa speed na gusto mo mag-drive? Kung yung mga kung mga tumatakbo ng 60 kilometers per hour, dapat nasa inner lane po siya ng road. At yung mga pampasahero, kasi kukuha sila ng mga sasakay sa nila, dito sila sa outer lane, doon sa malapit sa sidewalk o kaya footpaths. Siguro may dalawang bagay na dapat mong gawin kung ikaw ay nagmamaneho. Siguro, keep safe distance doon sa harapan ng yung sasakyan doon sa harapan mo. Tapos, focus on the steering wheel. Kailangan nakapokus ka lang, baka mamaya nasa gutter ka na pala, makaka-aksidente ka na. So ngayon, kunwari, naglalakad tayong tatlo, na ako na aksidente, na tamaan ako nabundol ako ng truck dyan, no? Ano naman ngayon ang gagawin ninyong first aid para sa akin kasi biktima ako ng aksidente? Oo nga, dapat alamin natin yan mamaya. Baby, come back. Bring your baby back to bakuna. Baby, come back. Para baby mo'y protektado na. Kumplituhin ang libreng bakuna ni Baby. Sundin lang ang schedule sa immunization record niya. Baby, come back to bakuna. Come back to bakuna. Back to your health center. Problemado ka, kaya susubo ka. Pinipressure ka ng barkada, kaya ka nagpapadala. Illegal na droga, huwag nang subukan. Ang mga ito ay nakasisira ng kaisipan at kalusugan. Tandaan, wala sa umpisa o sa gitna, kundi na sa huli ang pagsisisi. Sa droga, talo ka. Achieve ang pagbabago. We started in 2014 with a very simple advocacy, which is to teach people how to bike and to teach other people how to bike safely on the road. Road safety is very important for cyclists because cyclists are very vulnerable on the road. So it's better if the cyclist is aware of what they should do, and how to behave on the road in order to minimize yung risk nila of getting into an accident. A lot of motorists, when they see cyclists, akala nila we're trespassing, na bawal kami sa kalsada. Just because our vehicle doesn't have a motor, doesn't mean hindi rin siya vehicle. We believe kasi yung bicycle, it's a very simple vehicle. But the impact sa society, if a lot of people get into it, is very huge. You can imagine how much we'll save if
a lot of people bike in terms of yung time wasted stuck in traffic. We believe that if a lot of people started bike commuting, we could solve so many problems. No? That's less air pollution and eventually cleaner air if everyone started bike commuting. I'd like to invite everyone who'd be interested to learn to bike, no? Or to learn how to bike commute safely, to attend our seminars. It's free every Sunday from 6 a.m. to 6 in the evening. It's just a simple seminar, but eventually it's gonna have a huge impact on so many people's lives. So ano naman yung mga first aid measures natin para sa mga road accident victims? Ito po yung para sa mga hindi trained po, no? For example, passenger ka po or nakasakay ka, syempre po una po nating i-check yung sarili natin. If we are injured, and make sure that our surrounding is safe. Isa po yun sa kauna-unahan na kailangan natin i-secure. Kailangan safe tayo and also the bystanders. Okay? And then po, iti-treat natin kung nakita natin halimbawa yung kasamahan natin, walang malay, unconscious, nilapitan natin siya. So, na-check na po natin yung area kung safe siya, and then pwede natin siyang lapitan. I-check po natin yung consciousness niya. Like, okay ka ba? Hey sir, are you okay? And then po, kapag umuungol siya or sumasagot siya, that's the time to call for help. Kasi po usually, the first aiders are the first to come sa scene po. Okay po. So as a passenger din po, isipin natin halimbawa, wala ka ding alam sa pagbibigay ng first aid. So the safest way is to call for help. Okay, so we have numbers to call, and also kung wala naman po tayong means to call for help, may mga bystanders po naman tayong makikita. So pwede po natin silang pakiusapan na tumawag ng tulong para po may makarating na ambulansya or vehicle na pwedeng mag-rescue sa mga pasyente. And then next po, i-check po natin yung pasyente. Ngayon, kung wala naman tayong tama or hindi tayo injured, tingnan po natin if ang airway ba niya or yung daanan ng hangin is open, like yung nose and the mouth. Ngayon po kasi, minsan, pag po head-to-head collisions, minsan po ang tama niyan sa mukha. Bukod po sa chest, meron din po sa mukha. So, asahan po natin minsan kapag sobrang lakas ng impact, may bleeding po sa nose or sa bibig. So, doon pa lang po malalaman na natin na maaaring may obstruction or nakabara sa daanan ng hangin ng pasyente. Ngayon po, kung meron naman pong nakablock sa bibig, like, di ba po, like pustiso or anything, habang kumakain, nakikita natin, pwede po natin siyang alisin. And then next po is the breathing, yung paghinga ng pasyente. Kung ang pasyente po ba, yung kanyang chest is nag-rise and fall. So, ibig sabihin po, yes po, humihinga siya. And then next po is the circulation. Ngayon po, ito po medyo tricky kasi kung wala po tayong training, paano po natin i-check ang sirkulasyon ng dugo ng isang pasyente? So, ang ginagawa po namin sa Road Emergency Group is to check po namin yung pulse niya dito sa may baba ng panga. Tawag po namin ito is carotid. Yes, carotid pulse po. Yes po. Unang-una po nating gawin, the first do is to make yourself safe and also the bystanders. Actually, the safety of the patient is the last one. Because the last thing we wanted to have is to have additional patients. Kung hindi secure ang scene, papasok ka sa isang area without knowing what happened, pwede kang maging victim. So the person na pwedeng tumulong is naging pasyente na. If hindi po tayo sigurado sa injury ng isang pasyente, lalo na sa mga involved sa road accidents, hangga't maaari po, wag natin galawin yung pasyente. Call for help. Importante po yun. Kasi po minsan, sa kagustuhan din nating tumulong, gusto natin kaagad tulungan yung pasyente. But that's not the proper thing to do po. Baka po pag nakatulong tayo, mas lalong ma-injured ang pasyente natin. Also, importante talaga, ang first mong gagawin is call. At ginawa na ngang madali pa ni President Duterte with the 911. Yes, diba? correct po. So, Sir Darwin, ano naman po ang last advice mabibigay niyo po para naman po ang ating mamayan ay maging safe talaga pagdating sa road safety? Stay alert when driving, tapos bago mag-drive, check muna yung blue bags ng sasakyan.
Pero alam mo kasi, Sir Darwin tsaka Ma'am Hannah, marami din kasi mga programs ang Department of Health sa tungkol dito sa road safety na ito, no? At yan ang aalamin natin, Ay, Karla. oo nga. Ito, panoorin natin to. Magandang araw. Mula po sa Department of Health, meron po tayong programa na tinaguriang Prevention of Road Traffic Injuries. Ang layunin po ng programang ito ay mabawasan ang bilang ng mga namamatay o nasusugatan dala ng ating mga road traffic accidents. Alam nyo bang mahigit 8,000 katao ang namamatay taon-taon sa ating bansa dahil lamang po sa mga road traffic injuries? And higit pa rito ang bilang ng mga taong nasusugatan at dinadala sa ating mga ospital. So maraming salamat Sir Darwin tsaka Ma'am Hannah. At sana naman ay maraming natutunan ang mga televiewers natin ngayon no, tungkol sa road safety. Maraming salamat. At meron pa po tayong pag-uusapan, Ayun, Doc, oo. na isa din sa importante ding At topic. interesting din. Napaka-interesting din. Pag-usapan natin mamaya. Yes. Baby, come back. Bring your baby back to bakuna. Baby, come back. Para baby mo'y protektado na. Kumplituhin ang libreng bakuna ni baby. Sundin lang ang schedule sa immunization record niya. Baby, come back to bakuna. Come back to bakuna. Back to your health center. It's not true. Hindi lang para sa mga hirap sa buhay yan. Yung nabubuong bond, priceless. Hindi siya sakitin. Cute nga eh. It's the best source of nutrition para kay baby. Sinunod ni Doc yung wish ko, yung unang yakap. When I held him, naiyak ako. Wala talagang tatalo sa breast milk. Join us. Breastfeed your baby. The best pa rin ang nutrisyon galing sa nanay. Grabe, Doc. Ang dami na Bakit? palang namamatay sa HIV worldwide, no? Sobrang dami na. Ngayon pa naman na ang May 21st ay naging AIDS Candlelight Memorial Day Oo na. nga, oo. And in fact, Karla, we have invited a guest and he is the Philippine representative of the World Health Organization, Dr. Gundo Weiler. Hello, welcome. Hello, thank you for having me. Dr. Weiler, can you please tell us what is HIV, what is AIDS, and why are these two very important issues in the Philippines now? Yes, HIV is a virus that can affect a person and live in the body of the person. The HIV virus over time destroys the ability of the body to fight off other infections. So people will get sick, and this is what we call they develop AIDS. So AIDS is a condition that is caused by the HIV virus. And it's people with AIDS, if they don't receive proper treatment, will die of the disease. In the Philippines, every year there are more and more people who get infected with HIV. How do you compare the Philippines with other Asian countries and also with other countries as far as AIDS is concerned? It has been now 30 years that the world has recognized HIV as a serious issue, and we've seen huge investments over the last 30 years to fight the epidemic. And as a result of this, we see now that in most countries around the world, the number of new infections is going down. Now in the Philippines, the situation is more serious than in many other countries because the Philippines is one of the countries where we see an increase of the number of new infections from year to year. How exactly is HIV infection transmitted, and who is the one more prone to it, or how is it exactly? Because we do have some viewers that might be a little confused and not know exactly. Yes. So HIV is really something that concerns everybody. The main way of transmission of HIV is through sexual intercourse. Sexual intercourse between men and women, and sexual intercourse between men. There are also many who get infected through this route of transmission. There's also a transmission from a pregnant woman who lives with HIV to her infant during childbirth or shortly thereafter. And there's a third way when people share injection equipment, needles or syringes that have been used by someone else before,
and they reuse the same equipment to get either medical injections or to inject drugs. And what are the symptoms when you have HIV, or how can you distinguish if you think you have HIV? HIV is a very tricky infection, and the problem is that HIV infection is invisible. People who live with HIV and have the virus feel just as anyone else. They will feed it themselves, and there's no way to see whether ever someone is infected or not. So it's only after many years of infection that the person will start to develop more infections than other people and eventually develop AIDS. So in the meantime, the only way to find out about HIV and its own possible infection is to do a test. So HIV testing is a very important issue. So people who have had unprotected sexual intercourse, particularly with someone where they can't be absolutely sure that the person might not have had a risk before, they are potentially at risk for HIV infection. We recommend that these people will get tested for HIV. Dr. Valer, can HIV be cured, or can it be treated, and which group of people need treatment? HIV cannot be cured. So once a person is infected with HIV, the virus will stay in the body forever for the rest of the life. However, there are now better treatments available, and treatments that succeed to control the infection. We call this antiretroviral treatment. So people who receive this treatment will be able to suppress the virus, so that as a consequence the virus cannot destroy the immune system and the person will not develop AIDS. So this is good news, but the treatment needs to be taken for the rest of the life. It's a daily treatment, one or more pills, and it's important that people continue the treatment for the rest of their life. But if they do so, they can live very well and a very healthy life. Is there a way for people to protect themselves from getting infected with HIV? Yes, there are very simple ways. I've talked about 3 ways of transmission, and there are 3 simple ways to protect oneself. First, sexual transmission. The most important protection measure is for those who engage in sexual intercourse to practice safer sex. And the best way to do so is to use consistently condoms. And with consistently, we mean really every time that one engages in sexual intercourse to use a condom. For the transmission from a mother to a child, we recommend that women who are pregnant get an HIV test. And if it turns out that the pregnant mother is positive, we can give drugs, and that will prevent the infection from being passed on. The third rule is to, of course, never inject medicines or drugs with equipment, with syringes or needles that were used before by someone else. These are 3 simple steps technically, but in reality, of course, it is not always easy. And that's why it is important that people discuss HIV and sexuality very openly in their couple, with their friends, and in particular with young people, so that when young people eventually later start to engage in sex, that they have all the knowledge and they've got the access to the means that help them protect themselves and others from HIV infection. What we shouldn't do, and some countries have tried that before, is to isolate people who are living with HIV and to stigmatize them. So it is important to really make HIV an issue for everybody, and particularly to care for those who are most affected. Okay. So I think we have learned a lot from Dr. Valer, Karla, and I'm sure our televiewers have also learned something from our conversation with Dr. A lot. We have taken in a lot from And this. so we would like to thank Dr. Valer for this time that you spent with us and for the knowledge that you have imparted to us. Thank you very My much. pleasure. And more power to your work. Thank you. Thank you so much. Baby, come back. Bring your baby back to bakuna. Baby, come back. Para baby mo'y protektado na. Kumplituhin ang libreng bakuna ni baby. Sundin lang ang schedule sa immunization record niya. Baby, come back to bakuna. Come back to bakuna. Back to your health center.
Aga akong naghahanda. Pero hindi para pumasok sa eskwela. Simula na magka-cancer si tatay dahil sa paninigarilyo, huminto na ako sa pag-aaral para magtinda at tulungan si nanay. Ang hirap ng buhay pag kami lang ni nanay. Paano na ngayon ang kinabukasan ko? Mahalin ang sarili at pamilya. Paninigarilyo, itigil na! Alamin natin ngayon, Karla, kung ano yung program ng DOH tungkol sa HIV/AIDS. Kaya bisita natin ngayon ang Program Manager ng HIV/AIDS ng DOH, si Dr. Gerard Berlimac. Tawagan kaya natin. Hi, Doc Raul, Miss Karla. Hi, Doc! Hi, Doc! Doc, pwede niyo bang ikwento sa amin kung ano ba yung mga programa ng DOH tungkol sa HIV/AIDS? Ang mga programa ng Department of Health ukol sa pagpuksa ng patuloy na paglaganap ng HIV at AIDS sa bansa ay ang pagbibigay emphasis na ang mahalaga na malaman ng bawat Pilipinong may panganib sa HIV ang kanilang HIV status. Kaya naman, ang HIV testing ay binibigay na libre po ng Department of Health sa iba't ibang health center sa bansa. At bukod pa dyan, dahil ang HIV ay isang uri ng sexually transmitted infection, pwede rin pong tumungo sa mga health center ang mga taong nagkaroon ng mga simptoma ng sexually transmitted infection. Doon sa mga health center na yon, ang mga services na ibibigay ay kasama na doon ay ang pagbibigay po ng mga condoms at pagbibigay po ng mga counseling. At may libreng gamot din po laban sa sexually transmitted infection. Maliban pa dyan, ang HIV testing ay isinasagawa doon sa mga health center na iyon. At lahat po ng mga taong may panganib ng HIV at sexually transmitted infection ay pwedeng tumungo doon sa mga tinatawag nating social hygiene clinic. Ang social hygiene clinic naman ay mga specialized health centers na nagbibigay ng HIV at STI services. Ang social hygiene clinics ay matatagpuan sa mga munisipyo at sa city health offices sa buong bansa. Magtanong lang po sila doon sa city health office kung saan nakalagay ang social hygiene clinic. Ngayon, kung ang tao ay negatibo naman sa HIV, sila po ay i-refer doon sa mga organisasyon, mga community-based organizations at non-government organizations na nagbibigay ng additional counseling upang talagang tuluyan na malabanan ng tao ang sakit na HIV. At kung ang tao naman ay HIV positive, sila po ay i-refer sa DOH regional hospitals na kung saan pwedeng simulan ang gamutan para sa HIV. Mahalaga pong pangalagaan ninyo ang inyong kalusugan. Importante pong malaman ninyo kung kayo ay may HIV infection. Tumungo na po sa mga health center. Libre po ang HIV testing. At kung kayo po ay HIV positive, tumungo na kaagad sa mga DOH Regional Hospital upang masimulan na ang gamutan ng HIV. Naiiwasan po ang HIV. Pwede po kayo tumungo sa mga health center upang kumuha ng mga commodities kagaya ng condoms upang maiwasan nga itong sakit na ito. Thank you so much po, Doc. Kaya huwag matakot, huwag magpabaya, huwag i-delay pag may kinalaman sa inyong kalusugan. Always remember, laging makitrending dahil ang healthy lifestyle ay laging nasa uso. Kaya magkita tayo dito sa The Doctor is In dahil wellness is in.